This was not even brought up at the last hearing that we addressed his desire to go back to Indiana. Court calls the case of the people of the state of Michigan versus Edgar Dominguez. Ok, la corte llama el caso del estado de Michigan contra Edgar Domínguez. Nicole Hughes on behalf of the people. Nicole, por parte del estado. Bridget Coons on behalf of Mr. Dominguez. Y Courtney, por parte del señor Domínguez. Bridget Kunz. State your name for the record, sir. Por favor, señor, diga su nombre para el acta. Oh, Edgar Domínguez. Edgar Domínguez. Your Honor, we'd be asking for a short adjournment so that the prosecution gets a chance to speak to the complaining witness. Pedimos, su señoría, que podamos tener un aplazamiento corto para que pueda tener tiempo de hablar la fiscalía con el testigo. Probable cause conference will be adjourned to May 16, 2024, 9 a.m. Ok, se estaría aplazando para mayo 16, 2024, a las 9 de la mañana. Mayo 16. May 16th. Yes, sir. Okay. Sí, sí, señor. Fine, we'll continue. Thank you. Ok, vamos a continuar y gracias. We have one more. Court does call the case of the people of the state of Michigan versus Luis Vasquez Leal. Ok, se llama el siguiente caso de Estados Unidos contra Vázquez Uriel. Good afternoon, Amy Reiser on behalf of the people. Hola, ¿qué That tal? was Amy on behalf of the people, Mr. Interpreter. Sorry, I couldn't hear you, Honor. One more time, I apologize. It was Amy Reiser on behalf of the people. Thank you, Your Honor. Amy Reiser, que representa a las personas. An Assistant Public Defender Jay Bellinger on behalf of Mr. Vasquez Leal. Y Jay Valendreal, que representa al señor Vázquez Leal. Mr. Leal, will you state your name for the record? Señor Leal, por favor, diga su nombre para el acta. Alberto Vázquez Leal. Luis Alberto Vázquez Leal. Your Honor, we were asking first for a 3-week adjournment in this matter for my client to talk to his immigration attorney that he does have with regard to Padilla implications. Sí, señoría, nosotros pedimos también que nos otorgue un aplazamiento de 3 semanas para que mi cliente pueda estar hablando con su abogado de la cuestión migratoria. I'm sorry, Your Honor. Lo lamento, señor. Will 3 weeks be enough time? I believe so, Your Honor. We are asking for that adjournment for reasons twofold. The first is due to the Padilla implications. The second is for the as we address bond, Your Honor. Sí, su señoría, yo pienso que 3 semanas va a ser suficiente para que nosotros podamos estar checando lo que se necesita. Your Honor, my client advises that he and his immediate family who are here with him today live in the state of Indiana. Su señoría, mi cliente menciona que él y tanto su familia inmediata que están aquí presentes viven aquí en el estado de Indiana. He also works in Indiana and unfortunately right now necessitates a rather urgent need for a gallbladder surgery. Y él también está trabajando aquí en Indiana y desafortunadamente él ahorita se ve en la necesidad de tener de manera inmediata lo que es una cirugía en la vesícula. He advises that he has tried to schedule that surgery twice now, and each time he hasn't been able to be there because of his pending court matter. Nos menciona también que él ha tratado ya de agendar 2 veces esa cirugía y que ambas ocasiones no ha podido llevarse a cabo debido a que se ha estado aplazando este asunto en la corte. And that now the only way that they will reschedule it is if he's physically there in person, for which he has provided documentation to me for the court's review, should the court wish to look at that.
Y que ahora la única manera en la que ellos podrían estarlo agendando de nuevo es si él pudiera estar ahí presente y solicitando otra vez que se pudiera estar agendando, para lo cual él nos proporciona también documentación física que respalda lo dicho. Your Honor, my only concern with regard to that surgery is I don't believe that they are going to do that while he is wearing that tether. It's probably going to be one or the other, that he keeps the tether on or he doesn't have the surgery. And I just don't know what to do in that regard. So I'm asking the court for if potentially if he maybe could be in contact with community corrections to have it taken off that day. I don't know how that would work. I really don't. I just don't know that they do the surgery that he definitely needs. He's at a network up here. Entonces, señoría, lo único que no sé es que cómo se va a estar llevando a cabo la cirugía. Lo más probable es que no puedan estar haciendo la cirugía si él trae puesto el dispositivo. Entonces, a lo mejor tendrían que estárselo quitando o de verdad, yo no sé qué es lo que se pudiera estar haciendo en ese aspecto para que se pueda estar llevando a cabo. He also advises that right now he's not allowed to leave the state of Michigan, for which we are asking the court's permission. So they can go where he lives. También ahorita él nos está mencionando que él no está permitido para estar aquí en el estado de Michigan, entonces tendría que estar solicitando el permiso de la corte para que pudiera estar avanzando con esto. I can advise the court that he has no criminal history. There's no issues indicating that there's a propensity for flight risk. I do understand that he has immigration issues, but he already does have an immigration attorney and he does want to resolve this, which is why he's here. No tiene ningún antecedente criminal, así como tampoco presenta ningún problema de que pudiera estar huyendo de aquí. Sí tiene alguna situación migratoria de la cual él se está ocupando, por lo que tiene ahorita su abogado migratorio, que también es de su interés el estar resolviendo esta situación. When did this issue regarding the gallbladder come up? This issue dates back from my understanding back into March, Your Honor. March 3rd specifically was the last time he had that surgery scheduled. La última vez que él tuvo agendada la cirugía para lo de la vesícula fue el 3 de marzo, respondiendo a su pregunta, su señoría, de desde cuándo viene al cabo esto de la vesícula. This was not even brought up at the last hearing that we addressed his desire to go back to Indiana. Have you shown the prosecutor the medical documentation? I just received it myself, Your Honor. Well, go ahead, Mr. Interpreter. Thank you, Your Honor. Entonces esto ni siquiera se mencionó en la vez pasada que nos vimos, en donde él estaba expresando su deseo de estar regresando aquí a Indiana. ¿Ya le mostró esto al fiscal? I'm going to shortcut this. Motion for bond reduction and change is denied. Okay. Bond continue. Continúa la fianza. Thank you, Your Honor. Gracias, su Did you señoría. get that, Mr. Interpreter? I'm sorry. No, Your Honor, it cut off. I'm sorry. I said motion for bond reduction is denied. Ok, entonces se está negando la reducción, la moción por la reducción. Bond will continue as is. Thank you. La I'm sorry, fianza did the clerk give a continúa date? como está. This matter is adjourned to May 16th, 2024, 9 a.m. Thank you. El asunto se aplaza para el mayo 16 del 2024 a las 9 de la mañana. Thank you. Thank you, Mr. Interpreter. Do appreciate your help. Thank you, Your Honor, for using our services and have a good day. Bye-bye for now. Is that it for this block, except that one that we have back in custody? Yes. Court calls the case, People versus Shantez Evans. Assistant Prosecuting Attorney Revving Rose on behalf of the people. Good morning, Judge. Assistant Public Defender Sonia Chanot on behalf of Shantez Evans. Please state your name for the record. Shantez Evans. What? Sonia? Where'd you come from? Miss Gaines? Miss Gaines, Yes, good morning, Your Honor. so we have attorneys that are appearing here and they don't. Go ahead. I was just about to ask if we could approach so that we could make a proper introduction. Would that be possible? No, because he's waiting. He is waiting. He is, And Judge. look, perhaps after he's done, we could make a proper Maybe. I'll introduction. see. He looks I'll see. fabulous, No, I'm angry. doesn't he? I'm mad. I'm mad at you, Joe. All right, what are we doing on this? Yes, Judge, we are, Poor guy is. Your Honor, we're asking for a 2-week adjournment in this matter.
I need time to discuss the offer that was given to me today from the prosecutor so we can reach a resolution in this case. Yes, Your Honor, there was an offer that was extended for the defendant to plead to count 3 and an added count 4 of attempted interfering with electronic communications. In exchange, counts 1 and 2 would be dismissed. We offered also not to object to a request for no upfront jail. Thank you. That's Need a correct. couple weeks to Yes, thank you. probable cause conference, May 9th, 2024, 9 a.m. Thank you. Sir. Your Honor, I'm so sorry. Can we have her P number for the record? Oh, we don't have her P number either? No. Oh, you want to know why that is? I could You want to know guess. why that is? Because those that in the PD's office that should have told us of her existence did not, because otherwise we would have had that already. Thank you though, Ann, for following up on them and correcting their error. He gave 4156, Judge. Boy, she got it. You get that? No, that was fast. All right. Sir, you're free to go, Bob. We'll continue. All right, we'll get it. Thank you. Court calls the case, People versus Brian Gerard. Andrew Childers. Kenneth Overwater, Assistant Public Defender on behalf of Mr. Gerard. Your name, sir? Brian Jack. All right, what are we doing on these? We are looking into a drug court referral for Mr. Gerard. That they're currently closed to referrals. So after during this matter 4 weeks, he is held on other matters and serving a sentence. Probable cause conference, May 30th, 2024, 9 a.m. Thank you, Your Honor. Bond continued. Court calls the case, People versus Robert, is it Drobushevsky? Warren Brown, Deputy Chief Public Defender. Your Honor, and for the record, it was I who laughed the hardest when you said your middle name was Patience. What? It was I who laughed the hardest when you said that. No, we're ready in this matter. Sure. Could you state your name? Robert Edward Drobushevsky. Good morning, Your Honor. Good morning, sir. Your Honor, is the court in receipt of the latest? The report dated April 12th? Yes, Your Honor. Yes, sir. It indicates that the client remains incompetent. We would respectfully request a review date. I think July 25th is the date. Yes. Excuse me. Yes. There's no other information on this. Defendant remains incompetent, but likely to obtain competence or set a review hearing July 25th. July 25th, 2024, 9 a.m. Bond will continue. Thank you. Thank you. Calls case, People versus Cody. Is it Fether? Kenneth Overwater, Assistant Public Defender on behalf of Mr. Feather, stands to my right. Would you state your name? Cody and Fether. All right, what are we doing? I'd ask to set the matter for preliminary examination. Discovery, please. To my knowledge. People have their witnesses available on the 7th. Do our best, Your Honor. Preliminary examination in person will be set 7th, 2024, 9 a.m. before Judge Perry, I'm sorry, Judge, what was the date? May 7th. 7th. Thank you. Bond in this matter will continue. Thank you. Let's call the case of the People versus Jadon Morita. Mr. Camacho, Senior Assistant Prosecuting. Who is this? Hold on, they gave me the wrong file, so skip that one. What are you doing? Giving you the right file? Finally, thank you. Court calls the case, People versus Zachariah Hariska Dennis. Mr. Camacho for the People. Assistant Public Defender Hannah Apple appearing on behalf of Mr. Haruska Dennis. State your name for the record. Thank you. Thank you. Your Honor, we are asking for a 2-week adjournment for some continued plea negotiations, and I would ask to address bond. Will be adjourned May 9th, 2024, 9 a.m. as to bond brief. Your Honor, we are simply asking if the court would allow a release to treatment. He is held on a 14B matter that's set for sentencing, but I'm in contact with his attorney in that case to request release to treatment on that matter as well. Mr. Hariska Dennis has other matters. Is he going into treatment on that or? That's what we are working on, getting him into treatment.
on both cases. I just would ask that a condition be allowed, that he be allowed to be released to treatment if, in his 14B case, Judge Washington grants a release as well. Any objection from the people? If it's in person, inpatient treatment? Yes. Defendant may be released to inpatient treatment on a PR, but only inpatient. Otherwise, it's bond will continue. Understood. Court calls the case People versus Devon Gavin. Andrew Childers appearing on behalf of the people. Bridget Coons on behalf of Mr. Gavin. Mr. Gavin, if you're present, if you can unmute yourself, turn on your camera and state your name. I have not been able to have contact with Mr. Gavin. I don't know. Bench warrant will issue for defendant's failure to appear, bond 10,000. Cash surety that will issue immediately. Court calls the case. Is this Marita? Jadon Marita. And good morning, Your Honor. Good morning to your staff. May it please this most honorable court. Edward Martell, P 85051, on behalf of Jaden Merida, who stands to my right. Sir, please state your full name for the record. Jaden Merida, good morning. Good morning. All right. Judge, if I may? Yes. Thank you. Judge, we're here for a probable cause conference. This is, I want to say, one of 4 cases I'm representing Merida on. There is some limited discovery in our possession. I have spoken with brother counsel. We're going to reach out regarding the remaining. However, Judge, there's a new incident which occurred within the facility. It's my understanding that a warrant hasn't been requested. In light of the outstanding discovery and a new case coming along, I'm humbly asking this honorable court to adjourn this PCC so that the other new case can kind of catch up and we can seek a global resolution. Do we know what status the new case is at this point? It's a warrant request for assault and battery, I believe, with a victim being an inmate in our county jail. All right. There's a recently authorized assault and battery. The victim is a inmate with sheriff's department. Got it. Okay. How much time? 3 weeks, counsel? Judge, that will work. Please and thank you. Probable cause conference then will be May 16th. Thank you, Judge. Always a pleasure. Thank you. Have a great day. You do the same. May 16th, 2024, 9 a.m. bond continue. Okay, court calls case for People versus Robert Heft. Kenneth Overwater. Sorry, Amy. Amy Weiser on behalf of the people. Kenneth Overwater, Assistant Public Defender on behalf of Mr. Heft. Mr. Heft doesn't want to come up. That's correct, Your Honor. I attempted to meet with him yesterday. He was a refusal. I was advised by the deputies that he's been a CMH client and he has exhibited some significant mental health issues based on what I've been told. At this time, Your Honor, I'd ask to raise the issue of competency and have him evaluated as such. That objection, forensic evaluation will set his competency hearing date for July 25th. July 25th, 2024, 9 a.m. I'll need those orders today. I will send it right now, Judge. Case People versus, is it Ahmet Eckenreich? We're ready in this matter, Your Honor. Lauren Brown, Deputy Chief Public Defender, being with and on behalf of Mr. Aaron Ike. Your Honor, today is the date and time set for the competency review. My client remains incompetent according to most recent findings of the Forensic Center. Yes, I have that report. I have reviewed it. Is there any other additional evidence from either side? We have no further evidence to present. I'll set a competency review hearing July 25th, 2024, 9 a.m. Thank you very much. Bond will continue. Thank you. Oh, like old times. Hey, what's up? How you doing? What happened? Anderson left? Joy still here? Good. Joy brings me peace and comfort. Court calls the case, People versus Ronald Tucson. On behalf of the people. And Matthew Mansour, Assistant Public Defender, with and on behalf of Mr. Tucson, who is approaching shortly to my right. Mr. Tucson, can you state your name for the record, please? Ronald Tucson. Okay. Thank you, Your Honor. We are going to ask to set this for a preliminary examination. Discovery complete? Yes, Your Honor. People have their witnesses available to 7. Preliminary examination in person, May 7th, 2024, 9 a.m. before Judge Freshour. Thank you, Your Honor.
Thank you. Bond will continue. Okay. Court does call the case, People versus Todd Johnson. Andrew Childers on behalf of the people. Assistant Public Defender Hannah Apple appearing on behalf of Mr. Johnson. Mr. Johnson, will you please state your name for the record? Todd Christopher Johnson. Thank you. Your Honor, we're asking that this matter be set for a preliminary examination. Discovery complete. Our Yeah, actually, Your knowledge. Honor, if I may, the people are, there's a conflict of interest with the prosecutor's office. A petition has been sent to the prosecuting coordination council for appointment of a special prosecutor. But our office has a conflict with this case. Have that resolved, do you think? I know that the Have paperwork. somebody appointed. I'm sorry. I'm sorry, we stepped over each other. About how long will that take, Mr. Childers? If the court would allow this to be set for an exam, is the court's intention to just keep this on an exam date and hope that a prosecutor is appointed before that exam date? Well, I just became aware of that. Defense counsel, they've asked for their preliminary examination. I was going to set the preliminary examination. I was going to set it the 7th, but now with this information, I don't have a problem going out a week and find good cause to. So, but That's what I would request, Your Honor. If the court's inclined to just let the defendant have his exam, I would ask for the 14th, and I will follow up on my end. preliminary examination in this matter will be set in person May 14th, 2024, 9 a.m. That is before Burke? Yes. Before Judge Burke. Case People versus Michael Kyle. Prosecuting attorney Martin Roscoe. And Matthew Mansour, Assistant Public Defender with and on behalf of Mr. Michael Kyle. Michael, can you state your name for the record? Michael Kyle. Thank you. Thank you. Your Honor, we would like to set this for a preliminary examination. Discovery is complete. Yes, Your Honor. As of this morning, the jail call relevant for the witness, they've all been released to the defense. Additionally, I supplemented that with a PDF of the times, the phone numbers, and all of the pins, or of the pin showing that it was the defendant who made the calls from his account. I do want to note for the record that he already has a preliminary examination set before you on May 21st for the underlying strangulation. That was adjourned because there was a forfeiture motion filed in that case. Got it. Based off of these calls, that hearing was set for the 9th. The exam is set in front of you on the 21st. Counsel, you have any objection to the court just setting this for the 21st? With his other exam? No objection, Your Honor. Preliminary examination in person, May 21st, 2024. 9 a.m. That is before me. Bond will continue. Thank you, Your Honor. Thank you. It does call the case of the People versus Marshall Seal. Andrew Childers appearing on behalf of the people. We're ready in this matter, Your Honor. Lauren Brown, Deputy Chief Public Defender, appearing with and on behalf of Mr. Seal. Mr. Seal, state your name for the record, please. Marshall Seal. And in this matter, I did have a report. I think we've taken some time to get to see Mr. Seal, but I have a report dated January 31st. Yes. Is the report that I have. We have no further evidence to present to the court. Nothing on behalf of the people, Your Honor. All right. Court would find that at this time that the defendant is incompetent to stand trial, but restorable. I'll set a competency review date in this matter for July 25th, 2024 at 9 a.m. Thank you. Bond will continue. Thank you. May I ask any question? Ask him first. Okay, Court does call the case of People versus Matthew Reed. Matthew Mansour, Assistant Public Defender with and on behalf of Mr. Reed, who appears to my right. Matt, can you state your name, please? Matthew Reed. Thank you. Thanks, Your Honor. We would like to set this for a preliminary examination. You have all the discovery? Yes, we do. People have their witnesses available on the 7th? Of course. Any objection from the defendant? No, Your Honor. Preliminary examination would be set May 14th, 2024, 9 a.m. in person. That is before Judge Washington.
Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you. Bond with its conditions will continue. Court calls the case, People versus Glenda Roberson. Attorney Morgan Burrows. Assistant Public Defender Sonia Shinot on behalf of Glenda Roberson. Who are you again? State your name for the record. Glenda Robertson. Who are you again? No, I'm kidding. Judge, we're asking for this matter to be set for a preliminary exam at this time. Discovery is complete. Yes, to my knowledge, Judge. People, are there witnesses available the 7th? No. Your Honor, and you just want to place on the record that an offer was made for the defendant to plead to count 2 and dismiss count 1 with 4A. Okay, and that offer is being withdrawn at this time. That's correct, Judge. Preliminary examination in person will be set for May 7th, 2024, 9 a.m. That will be before Judge Perry. Thank you. Thank you. Bond with its conditions will continue. Case People versus Daniel Miller. Assistant Prosecuting Attorney Morgan Burrows on behalf of the people. Oh, okay, this is the amended complaint on the charge, and was the PD on this case? No, it was who he does. But I believe that he knows, for the purposes of the record, I think the people were requesting. That is correct, Your Honor. The previous date listed on the previous offense date listed on the complaint was May 9th of 2017. It was amended to reflect that the proper offense date is June 9th. All right, very good. I will take the filing of that. I will initial next to the change on the amended complaint and note in the ROA that the complaint's been amended. All right. Regarding the date. All right. That does that. Is that it for that block? It is. All right. Court's going to stand in brief recess. Ms. Lundy, on these, the Diane matter. Yes, Your Honor. Oh, Mr. Allen's back. He is back. He has arrived. Excellent. All right. I will give you those to sign off on the information. There, the file on the top, we do not have one in our file. Very good. I'll make All sure right. the court. All right. Thank you. Court is standing in recess. All rise. All right. And you're stationary, is that correct, sir? You're not driving? Yes, sir. Yes, sir. All right. I have before me a plea form that indicates that the defendant is going to be pleading guilty to an added count 2 of use of an analog, that being amphetamines. A misdemeanor punishable by up to 1 year. Upon a successful guilty plea to that charge, count 1 would be dismissed. There's also an agreement that there's no objection to 7411 if he's eligible on that count. That's the court's full understanding of the agreement. Yes, Your Honor. Sir, could you please raise your right hand? Do you solemnly swear or affirm testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, sir. State your name again for the record. Joseph Robert Wilson. All right. Sir, it is this court's understanding that you're going to plead guilty to a misdemeanor charge of use of an analog, that being an amphetamine, that is a misdemeanor punishable by up to 1 year incarceration and or $1,000 fine plus court costs. You understand that? Yes, sir. All right. Court also does have to advise you that while I'm taking your plea, I would not be your sentencing judge, and you would be sentenced before Judge Freshour in the 14A3 District Court. You understand that? Yes, sir. Still wish to plead guilty? Yes, sir. And to that charge, how do you plead? Guilty. Now, you understand that by pleading guilty, you will not have a trial of any kind. Yes, sir, I do. All right. Because of that, you're giving up certain rights. You're giving up your right to call witnesses to speak for you at trial or to have this court compel their attendance. You're giving up your right to see, hear, and question all witnesses against you at trial. You're also giving up your right to be a witness for yourself or to remain silent, not have that silence used against you. And you're giving up your right to be presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt. You understand that? Yes, sir. You understand you're giving up your right to appeal of right. Yes, sir. Are you on probation or parole? No, sir.
Has anybody promised you anything other than what's been stated here today on the record to get you to plead guilty? No, sir. Anybody threaten you or coerce you? No, sir. You're doing this voluntarily Yes, sir. of your own free will, That I am. and because you believe that you are guilty of this offense? I do. On May 1st, 2022, at the location of US 23 near North Territorial Road in Northfield Township, Washtenaw County, state of Michigan, did you have amphetamines in your possession? Yes, sir. I had a half Adderall. Okay. And had you used those? Yeah, I was previously prescribed them as a kid. I just have not had insurance and be able to get in front of the psych. So it's something that I've been taking care of here recently. So you did use them? Yes, sir. And I would be correct that you did not have a valid prescription at that time that you were using them for those drugs? I did not. All right, counsel. And you knew what you were using was the Adderall or the amphetamine? Yes, sir. Counsel, have I complied with the court rule? Would it be proper to accept this defendant's plea? Yes, Your Honor. Court will accept the defendant's plea of guilty to count 2. Count 1 is dismissed. Pre-sentence investigation and report is ordered at 1483 probation. Sentencing in this matter will be May 20th, 2024, 9 a.m. before Judge Fresco. Bond on this matter will continue. All right. Thank you. Thank you. Court calls the case People versus Neri Tafik. Nira Tafik. Nira Tafik. Tafik. Okay. Got it. Your Honor, we'd be asking for adjournment in this. We believe there may be additional videos, but also Mr. Ganatra stated he'd like to talk to the complaining witness prior to any resolution offers. All right. And I would let counsel and the court know that I did reach out to VA officers and they were not working yesterday, but a message was relayed to them, so I'll have that message. Thank you. This was at the VA. Yes. You're a veteran, sir. So now? You're a veteran. Yes, I'm post 911. Pardon? Post 911 go for vet. Yes, sir. Post 911. Gotcha. Oh, sorry. I got you. Which branch? Navy. Navy. Yes, sir. Then you're a good man. I like Navy. Oh, I'm not a. Yes, you are. Watch out. Sorry. You're a good man. All right. Sir. And I don't know how this is going to resolve, but thank you for your service, sir. Thank you. All right. Because of people like you, I get to do what I get to do. So I appreciate it. During probable cause, May 16th, 2024, 9 a.m. Bond will continue. Court calls the case People versus Wardell Smith. And Matthew Mansour, Assistant Public Defender with and on behalf of Mr. Wardell Smith, who appears to my right. Wardell, can you state your name for the record, please? Wardell Smith Jr. Thank you. Thank you, Your Honor. I was just going to request a short adjournment on this. I have his discovery here for him printed out. So I will go through that. We'll go through that together and have him go through that as well. May 16th, 2024, 9 a.m. Or as your invite indicates, bond will continue. Thank you. All right, thank you, sir. Court calls the case People versus Troy Swope. On behalf of Mr. Swope, Your Honor, this was originally a Hannah Apple case. Once I seen the name, I did recognize him. I actually know his family, so I was able, originally we didn't have a good phone number. I was able to contact his mom, who informed me that currently he is in a rehab facility for the next 10 days. He's detoxing there. It's called Center for Recovery in South Bend. So we'd be asking for an adjournment. Any response from the people? You have a moment, Your Honor. All right. I understand that defense counsel just got this information. It would be helpful if it's documentation to follow up with the adjournment that's requested. Right. To make sure that that's actually where he is. Absolutely, and I can contact his mother to get that information. That's why I was actually just in the hallway prior to the hearings. She's skeptical. I'm not. If you told me that, I believe you, Ms. Coons.
I'm resistant. Thank you. Oh, now she wants to jump on me. All right. Probable cause now grant the adjournment. Probable cause conference, May 2nd, 2024, 9 a.m. Well, no, I'm sorry, May 9th. Court calls case People versus Chance Thomas. And Matthew Mansour, Assistant Public Defender with and on behalf of Thomas, who appears to my right. Chance, can you state your name for the record, please? Chance Thomas. Thank you, Your Honor. I'm just going to request an adjournment on this. I believe the people need to still reach out to the victims in this matter. Probable cause conference will be adjourned May 16th, 2024, 9 a.m. Bond continued. Court calls case People versus Raymond Tubbs. The Michigan Opera for the people. Bridget Coons on behalf of Mr. Tubbs, who is approaching. Your Honor, this is going to be a waiver. State your name for the record. Raymond Tubb. All right. Mr. Tubbs, is that correct? You're waiving your right to preliminary examination? Yes. All right. You understand that a preliminary examination is a proceeding where the people would have to show by probable cause that the offense alleged was committed and that you committed it. Yes. You understand that you'll not have that hearing and you'll proceed to circuit court for further proceedings. Yes. People also waive their right. Preliminary examination having been waived, defendant is bound over to circuit court on count 1 with 2 following. Ms. Coons. We have received information of the complaint. We do waive formal reading and stand mute. We'd ask for a new pretrial date. Defendant having waived formal reading, standing mute. Court will enter a not guilty plea as to all counts. Pretrial in this matter will be set for May 30th at 1:30 before Judge Slade Thursday. May 30th, 2024, 1:30, Slade Thursday. Bond will continue with its conditions. Thank you. Send you a copy. Thank you. Assistant Public Defender Jay Bellinger on behalf of Mr. Weatherspoon, who is approaching. Mr. Weatherspoon, can you please state your name for the record? Your Honor, we are just asking at this time. We are just asking at this time to set this for preliminary examination. All discovery complete. As far as we know, yes, Your Honor. People would have their witnesses. Would you have witnesses available to 7? Yeah, speak to Shy. Yeah. Preliminary examination in person will be set May 7th, 2024, 9 a.m. in person before Judge Fresh Hour. Okay. Thank you, Your Honor. Uncontinued. Court calls case People versus Martina Warden. Bridget Coons on behalf of Mr. Warden. Please state your name for the record. Martina Warden. Your Honor, we'd be asking for a short adjournment so the prosecuting attorney has a chance to speak to the witness about resolution. Without objection, probable cause conference, May 16th, 2024, 9 a.m. Bond continued. Thank you. Court calls case People versus Kyle Zimmerman. Bridget Coons on behalf of Mr. Zimmerman. VineLink shows that Mr. Zimmerman is inside Lenawee County. Anyway, Yeah, probable cause conference will be adjourned then to May 16th, 2024, 9 a.m. thank you. Bond continued. Court calls the case People versus Thomas Styron. I'm Stein, the living man. I'm here by special appearance to address this matter. I'm sorry? So I'm Thomas Styron, the living man, not Thomas George Styron, the entity you know me as, or as I'm in my papers. I'm here to address the matter. All right, thank you. Wish to be represented by an attorney, sir? No, I'm here to address the appropriate persona. All right. I do have to advise, so you're going to represent, you need to stand in the middle of the podium where he's telling you to stand. Now. Mr. Allen. If you don't want to cooperate and handle things, he wanted you in the middle of the podium where you're supposed to be. If you don't want to be there, then say no. I'm telling you now to do it. If you want me to stand close to the mic, no problem. Sir, you want to play a game with me? No, not today. Mr. Allen, take him. We'll bring him back out when he wants to cooperate.
ওয়াও মনে হয়। ভিজুয়ালি দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশনটা ভালো। থ্যাংক ইউ। ওয়েটিং কার্ড পেয়েছি। ঢাকা অডিশনের জন্য একটু টেনশন হচ্ছে নেক্সট রাউন্ডে আমি যেতে পারবো কিনা। সুরাইয়া পারভিন, কি বানিয়েছেন আপনি? আমি একটি ডেজার্ট নিয়ে এসেছি আজকে, লেয়ার কার্ড ফ্যান্টাসি। আমি জানি না টেস্ট কেমন, আমি জাস্ট আপনার প্লেটিংটা দেখেই ওয়াও মনে হয়। ডেজার্ট ছাড়া আপনি ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন আর কি বানাতে পারেন? থাই, চাইনিজটা পারি। থাই আর চাইনিজ কুইজিনের মধ্যে পার্থক্যটা কি বলতে পারবেন? কিছুটা কাছাকাছি, কারণ এই দুটার মধ্যে আপনার যেই জিনিস প্রোডাক্টগুলো আমরা ইউজ করি প্রায় একই রকম। অনেকটা ডিফারেন্স আছে। থাই খুব ঝাল হয়, চাইনিজ অত ঝাল হয় না। আর থাইতে প্রচুর কোকোনাট ইউজ করে, চাইনিজে অত কোকোনাট ইউজ হয় না। এছাড়াও এরকম অনেক উদাহরণ আছে জি দুটো ফুডের মধ্যে। জি, সেরা রাঁধুনিতে কেন এসেছেন? আমি মনে করি ম্যাম সেরা রাঁধুনি একটা হচ্ছে বিশাল বড় একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নিজেকে আমি উপস্থাপন করতে পারবো সবার সামনে, আমি আমার প্রতিভাকে দেখাতে পারবো। ফিউচারে আমার খুব ইচ্ছা নিজেকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করা। আমি মনে করি সে রাঁধুনি আমাকে সে প্ল্যাটফর্মটা আমাকে তৈরি করে দিল। আজকে যদি আমরা আপনাকে ওয়েটিং কার্ড না দিই তাহলে আপনার কেমন লাগবে? ভালো খারাপ দুইটাই লাগবে। কার্ড পেলে ভালো লাগবে, না পেলে ইনশাল্লাহ পরের বার আরও ভালোভাবে চেষ্টা করে আসবো। আপনি তো আমাদের আগের চ্যালেঞ্জেসগুলো দেখেছেন, অনেক ইন্টারন্যাশনাল, অনেক ফিউশন, অনেক ডিফারেন্ট টাইপ অফ চ্যালেঞ্জেস থাকে। সো আপনার মনে হয় আপনি রেডি? ইয়েস, আমি রেডি। তাহলে চলে আসেন, আপনাকে আমরা একটা ওয়েটিং কার্ড দিতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ শেফ। ওয়েটিং কার্ড পেয়েছি, ভালো লাগছে। জাজরা আমার ফুড খেয়ে অনেক প্রশংসা করেছে। ঢাকা অডিশনের জন্য একটু টেনশন হচ্ছে নেক্সট রাউন্ডে আমি যেতে পারবো কিনা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি শারমিন সাবালিনা। আমি আজকে নিয়ে এসেছি পিনা কোলাডা পাইনাপেল কেক। ভিজুয়ালি দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশনটা ভালো। থ্যাংক ইউ। কি করেন? একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করেছি আমি, আর বর্তমানে আমি কালিনারি আর্টসের উপরে ডিপ্লোমা করছি, আর হোমমেড একটা খাবারের বিজনেস আছে যেটা আমি আমাদের এলাকাতে রান করছি। শামিন, আপনি কোকোনাট ইউজ করেছেন এখানে? না শেফ। পিনা কোলাডাতে কিন্তু কোকোনাট যায়। ইটস আ মিক্সচার অফ পাইনাপল এন্ড কোকোনাট। আমার কাছে মানে কেকের টেস্টটা বেশ ভালো লেগেছে। আমার কাছেও কেকের টেস্টটা ভালো লেগেছে। ইটস নট টু সুইট, দেয়ার ইজ পাইনাপল when you call it জুসি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আপনি এটা ছাড়া আর কি রান্না করতে পারেন? ঝাল খাবার কি রান্না করতে পারেন? বিরিয়ানি, কাবাব, হচ্ছে মুঠি কাবাব, শামি কাবাব, ইন্টারন্যাশনাল জালি কাবাব। ইন্টারন্যাশনাল কোনো খাবার যেমন চাইনিজের মধ্যে ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, ওনথন, থাই স্যুপ, এগুলো সব পারি। চাইনিজের মধ্যে তো থাই আসে না। আসছে না। আমি জানি আপনি জানেন, বাট আপনি নার্ভাস কেন এত? প্রথমবার আমার অডিশন তো সেই জন্য। আগে কেন আসেন? আগে আমি মানে গত সিজন আমি ভাবছিলাম যে দিব, তারপর ভাবলাম যে না, আমি একটু কাঁচা আসছি, এখানে তো দেখি অনেক সব দক্ষ সবাই আসে, ওই জন্য আমি ভাবছিলাম একটু ভালো মতো শিখে তারপর যাই, সেই জন্য। আপনার মনে হয় আপনি এবারের জন্য রেডি? হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমি রেডি আছি এবারের জন্য। তাহলে আমরাও রেডি। আসলে আপনাকে একটা ওয়েটিং কার্ড দেই। থ্যাংক ইউ শেফ। সেরা রাঁধুনির ওয়েটিং কার্ড পেয়েছি, আর আশা করছি গ্র্যান্ড অডিশনের জন্য সিলেক্ট হব ইনশাল্লাহ। এটা পেয়েছি, এটাতে অনেক খুশি লাগছে। ইনশাল্লাহ গ্র্যান্ড অডিশনের জন্য সিলেক্ট হলে আরও বেশি খুশি হব। Mình đã xong con nhím với cái màu nâu này nhé. Phần những lá mình sẽ tô bằng màu xanh.
Những trồng cây mình cũng tô bằng màu xanh nha. Đây nữa nè. Đây là các phần cái cây nhỏ ở dưới của một cái tán lá cây to nhá. Những cây cỏ nhỏ ở dưới á. Phần gốc cây mình sẽ tô bằng cái màu nâu nè. Thân cây. Đây là cái màu nâu nha. Phần thân cây mình sẽ tô bằng cái màu nâu nha. Một gốc cây cổ thụ rất là to. Với tán lá này mình sẽ tô bằng cái màu xanh lá này nhá. আপনার যদি লাক ভালো থাকে আমাদের সাথে নেক্সট অডিশন রাউন্ডে আপনি যেতে পারবেন। হ্যাঁ, মানে এটা আপনি কেকের উপর দিতে পারেন না, দিস ইজ প্লাস্টিক, রাইট? ওকে ওকে। থ্যাংক ইউ। আপনি ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন কি বানাতে পারেন? ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন আমি পারি না। আমার মনে হয় আপনি একটু সময় নেন, ভালো করে শিখেন। জি। হ্যালো শেফ, হ্যালো ম্যাম, হ্যালো ম্যাম। হ্যালো। এটা হলো আমি করেছি কোয়েল বেগুনের কালাই টাক। আমার আঞ্চলিকতাকেই আমি ফিউশন হিসেবে এখানে তুলে ধরেছি। আর পাশে ডেজার্ট হিসেবে রেখেছি জাম্বুরা খোসার মালাই চাপিটা। ইন্টারেস্টিং। এটা প্লেট করা কোথা থেকে শিখলেন? আমি কমপ্লিট করার পরে যখন ঢাকাতে চাকরি প্রিপারেশনের জন্য যাই, তখন ওখান থেকে 3 মাসের একটা কোর্স করেছিলাম। ওখানে আপনার ডেকোরেশন, প্লেটিং অনেক কিছু শিখাইছিল। ছোটোখাটো কিছু ওখান থেকেই শেখা হয়েছে। আর ইউটিউব, সুপার শেফ, মাস্টার শেফ, কানাডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান এইসব দেখেই শিখেছি। আর আপনার ফুড নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসি। খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ ফেলে দিয়ে আমরা অনেক সময় নষ্ট করি, যাতে ওইগুলো আমরা ফুড
হিসেবে আবার প্লেটিং করতে পারি, সেই হিসাবে এটা আমার করা। জাম্বুরার সেরা রাঁধুনিতে কি ফার্স্ট টাইম? না, এবার দিয়ে আমার সেকেন্ড টাইম। আচ্ছা, এর আগের বার আমি এসেছিলাম আপনার ওই টিভি ছিল। আপনি কিচেনে কাজ করেন না জি, কেন? জি। হোটেল বা রেস্টুরেন্টে কাজ করেন না? আমি আপনার 17-18 মাস মতন কাজ করেছিলাম আপনার রূপপুর পারমাণবিকের পাশে, মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ঢুকেছিলাম, পরে শেফ চলে যাওয়ার কারণে পুরো আমি হ্যান্ডেল করতাম ওইটা। কিচেন লাইনে কাজ করতে চান? অফকোর্স, এই জন্যই এখন এর পিছনেই ছুটছে। আপনার আইডিয়াস অনেক ভালো, ফুড আইডিয়াস অনেক ভালো, ফুডের টেস্ট অনেক ভালো। থ্যাংক ইউ। আপনার খুব ভালো চেষ্টা ছিল, আর আমরা নতুন রেসিপি দেখলাম। থ্যাংক ইউ। তো আমার মনে হলো আপনাকে আমরা একটা ওয়েটিং কার্ড দেই। আপনার যদি লাক ভালো থাকে আমাদের সাথে নেক্সট অডিশন রাউন্ডে আপনি যেতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। আমার মাঝে আমি সেরা রাঁধুনি। আমি নিয়ে এসেছি প্লেন রাইস, সরষে ইলিশ, আর হচ্ছে একটা ডাউল রান্না, বাড়িতে নর্মালি যেটা রান্না হয় আর কি, আর হচ্ছে 3 পদের ভর্তা। এতটুকু তো এনাফ না সেরা রাঁধুনি হওয়ার জন্য। কি রেসিপি বানিয়েছেন আজকে? এটা স্যার ফ্রাইড চিকেন আর ফ্রাইড রাইস। বাসায় রান্না করেন? জি জি। কি ধরনের রান্না? নর্মাল রান্নাগুলো আম্মু করে, আর একটু মানে অন্যরকম রান্নাগুলো আমি করেছি। আম্মু তো সেরা রাজনীতি গিয়ে রান্না করে দিয়ে আসে। না না, নর্মাল রান্নাও পারি, নর্মাল রান্নাও পারবো। একটু স্কিলটা বাড়াতে হবে। হ্যাঁ, জি, আমি নিয়ে আসছি অ্যারাবিয়ান চিকেন খাফসা। এখানে স্টার অনিস ব্যবহার করেছো? স্টার অনিস অনেক বেশি স্ট্রং ফ্লেভার আসে। খাপসা নিয়ে এসেছি, এটা খাপসা হয়নি। আবার আসবে। চিকেন ললিপপ, সাথে একটু সুইটের জন্য চকলেট কেক নিয়ে এসেছি। ললিপপের সাথে রাইস যায় না। চিকেন ললিপপ ইজ আ স্টার্টার। এই জিনিসগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ। শামিন কি বানিয়েছেন আজকে? আমি এটা কাঁচা পেঁপের লাড্ডু বানিয়েছি। শামিন, এটা আপনার নিজের রেসিপি? ইটস রিয়েলি গুড। আমি খাওয়া স্টপ করতে পারছি না। আপনি ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন কি বানাতে পারেন? ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন আমি পারি না। আমার মনে হয় আপনি একটু সময় নেন, ভালো করে শিখেন। জি ফারজান আক্তার মিম, জি। কি বানিয়েছো? পায়েস। এত বড় প্লেটে কেন? আসলে ডেকোরেশনের জন্য একটু বড়ই নিয়েছিলাম। ডেকোরেশন তো ভালো লাগছে না। পায়েস সাধারণত এভাবে সার্ভ হয় না। আপনার নাম বলবেন আর কি রেসিপি বানিয়েছেন সেটা? আমার নাম মোহাম্মদ শাফিউল আলম, ডিশের নাম লেয়ার হ্যাভেন টিট। এটা হ্যাভেন কোন দিক থেকে হলো? এটা স্মুথি ভাব আসে, এই জন্য একটা বাইট দিলাম আর একদম উড়ে হ্যাভেন। আমি খেয়ে যেটা দেখলাম, কেকটা খুবই ড্রাই। সরি টু সে, আমি যেতে পারি নাই হ্যাভেন। অডিশন রাউন্ডে বিচারকদের কাছে প্রতিযোগীদের রেসিপির পাশাপাশি ফুড প্রেজেন্টেশন, কুকিং স্কিল, নলেজ, সেলফ কনফিডেন্স সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সেই পরীক্ষায় অনেকেই বিচারকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি, তাই সেরা রাঁধুনি হওয়ার স্বপ্ন তাদের এখানেই থেমে যায়। অয়েল ফ্রি আলু পনির। এটা পনিরটা কিভাবে বানিয়েছে? পনিরটা এটা কেনা পনির। তাহলে তো আলুও বাজার থেকে কেনা। তাহলে আপনার কি? আমার রান্না রেসিপি আমার। আমার নাম নাসরিন আক্তার মিম। আমি আজকে করেছি ভ্যানিলা কেক, সাথে আমি করেছি হাঁসের মাংস। কেকের সাথে হাঁসের মাংস। কেকটা এখানে কেন? মানে টাব থেকে এডিবল? নো, সো এটা এডিবল না। এন্ড দেন ওয়াই ডিড ইউ পুট
এটাও এডিবল না, এটা হচ্ছে Plastic on top. প্রপার। হ্যাঁ, মানে এটা আপনি কেকের উপর দিতে পারেন না, দিস ইজ প্লাস্টিক, রাইট? ওকে ওকে। থ্যাংক ইউ। Mình đã tô xong quả dứa với cái màu cam nha, phần lá là màu xanh nè. Còn phần chùm nho này, đây là một chùm nho chín nha. Mình đã xong cái màu cam này rồi. Mình sẽ tô bằng cái màu tím nha. Màu tím nha. Đây là cái màu tím nè. Mình sẽ xếp lại cái màu của mình vào cái hộp màu này. Để cho nó đỡ chặt nha. Với những quả nho màu tím nhá, mình sẽ tô một chùm nho rất là nhiều quả nho nhỏ nha. Mình đang tô phần chùm nho với cái màu tím nhá.
một cái giỏ hoa quả gồm 4 loại quả là quả xoài, quả táo, quả cam và quả nho. Mình đang tô phần quả nho nha. It looked really good. Taste-wise, it is also very good. থ্যাংক ইউ কোথায় শিখলে বিফ লাজানিয়া বানানো? এটাই ফার্স্টে ইউটিউব থেকে দেখেছিলাম অ্যান্ড দেন কয়েকবার বাসায় নিজে ট্রাই করেছি 4-5 বারের মতো, যখন আমার মনে হচ্ছে যে রেসিপিটা পারফেক্ট করতে পেরেছি। আমি সেরা চমক দেখাতে জ্বালাবো শিখা দেখিয়ে দেব যা হয়নি দেখা। আমি মৌসুমি। মৌসুমি কি বানিয়েছেন? এটা হচ্ছে চকো ক্যারামেল চিজকেক ব্লসম। Looks beautiful. I think আজকের দেখা one of the best presentation. থ্যাংক ইউ। কি করেন আপনি? আমার ছোটোখাটো একটা বিজনেস আছে ফুড নিয়ে, পাশাপাশি আমি ট্রেনার হিসেবে রাজশাহী মহিলা টিটিসিতে আছি। আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি হোম ইকোনমিক্স থেকে, আর এছাড়াও আমি হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা করেছি, আর এখন করছি হলো কুলিনারি আর্টসের উপরে ডিপ্লোমা। এছাড়াও আমি কিছু লেভেল কমপ্লিট করেছি যেটা কুকিং এবং বেকিংয়ের উপরে। সো আপনি রাজশাহী টিটিসি ট্রেনার? জি। সো রাজশাহী টিটিসি ট্রেনার হিসেবে ইউ হোল্ড আ ভেরি হাই পজিশন ইন দ্য সোসাইটি, রাইট? সো ওই পজিশন থেকে এসে এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজের খানাকে প্রুভ করা, দ্যাট টেকস আ লট অফ গাটস। অল ইউর স্টুডেন্টস আর ওয়াচিং, যারা আপনাকে চিনে তারা দেখছে। জি। অ্যান্ড এটা তো অ্যাবাউট নাও তো 50-50, ইট ক্যান গো এনি ডিরেকশনে। ফুড প্রেজেন্টেশন নিয়ে আমি বলেছি, ইট লুকড রিয়েলি গুড। টেস্ট ওয়াইজ ইট ইজ অলসো ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ। এভরি লেয়ার, ডিফারেন্ট এলিমেন্টস অফ ইট ভালো লেগেছে। জি। নিচের সসটা ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ। আমাদের যদি সিলেক্ট হয়ে যান তাহলে কিন্তু একটা লম্বা সময় থাকতে হবে, মানে এত কিছু বাদ দিয়ে ওইটুকু কি করা সম্ভব? সম্ভব, কারণ আমার বাচ্চারা খুব করে চায়, এটা তো আমার ভালো লাগার একটা জায়গা যে আমিও চাচ্ছি এখানে যেতে। সঙ্গে আমার বাচ্চাদের খুব ইচ্ছা যে তার মাকে এই পজিশনে দেখা যাক, তো আমি হয়তো বা জবও ছেড়ে দিতে পারি এখানে যাওয়ার জন্য। মৌসুমি, আমরা আপনাকে ওয়েটিং কার্ড দিব, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। আসুন। ইয়েস, পেয়ে গেছি আমার কাঙ্ক্ষিত কার্ডটি। যদি আমি অ্যাপরনটি পেয়ে যাই তো আমি যেখানে জব করি তাদেরকে আমি জানাবো আমি ছুটি চাই 2 মাসের জন্য। যদি তারা মানে রাজি হয় তাহলে ওকে, আর যদি না রাজি হয় তো আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি জবটা ছেড়ে দেব, তাও আমি যেতে চাই ঢাকা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার নাম তাসনিয়া আলী। কি বানিয়েছো আজকে? আমি বানিয়েছি বিফ লাজানিয়া। কোথায় শিখলে বিফ লাজানিয়া বানানো? এটাই ফার্স্টে ইউটিউব থেকে দেখেছিলাম অ্যান্ড দেন কয়েকবার বাসায় নিজে ট্রাই করেছি 4-5 বারের মতো, যখন আমার মনে হচ্ছে যে রেসিপিটা পারফেক্ট করতে পেরেছি। সেটা পারফেক্ট আছে? আই হোপ সো। ইটালিয়ান আইটেমে কোন উপাদানটা ছাড়া কখনো ইটালিয়ান ডিশ হয় না? টমেটো আর মৎজারেলা, ওদের প্রত্যেকটা আইটেমে কাইন্ড অফ এই দুইটা জিনিস কনসিস্টেন্ট থাকে। অরিগানো অলসো। অরিগানো অলসো, ইয়েস। এখানে মৎজারেলা আসছে? জি, হোমমেড মৎজারেলা যেটা আমি নিজে বানিয়েছি। হোমমেড? জি। I am very impressed যে you make your own mozzarella. থ্যাংক ইউ। আর কি কি ইটালিয়ান ডিশ তুমি ভালো তৈরি করতে পারো? স্প্যাগেটি উইথ মিটবলস, এটা ফ্রিকোয়েন্টলি বানাই। আর একটা হচ্ছে তিরামিসু। বাংলা খাবার বানাতে পারো? জি পারি। 5 ফোড়নে যে ব্যবহার করা হয়, 5 ফোড়ন নাম শুনেছো? জি। 5টা মশলার নাম বলো তো। মেথি, মৌরি, কালিজিরা, জিরা, নর্মাল জিরা অ্যান্ড না সরি লাস্টটা মনে পড়তে রাঁধুনি থাকে ওর মধ্যে। ও হ্যাঁ, সর্ষে রাঁধুনিও থাকে, রাঁধুনি থাকে। মনে করেন আপনি সেরা রাঁধুনি হয়ে গেলেন, জি, 15 লক্ষ টাকাও পেলেন, জি, দেন করবেন কি? আই থিঙ্ক কুলিনারি আর্টসে একটা ডিগ্রি পারসিউ করব ফার্স্ট অফ অল, অ্যান্ড বেকিংয়ে আমার আরও বেশি অনেক কিছু যে অনেক টাইপের আইটেমস আছে, সো ওগুলো আমি হচ্ছে আমার প্রফেশনালি শেখার ইচ্ছা আছে, তো আমি মোস্ট প্রবাবলি স্কিল বিল্ডিংয়ে ইনভেস্ট করব সবার ফার্স্ট। So for now, we'll give you a waiting card. ঠিক আছে? আমি ঠিকই জানি
Mình đang tô phần lông của chú vịt mẹ với cái màu tím nha. Chú Khắc ơi, cái giấy khai sinh đấy có cần ngay hôm nay không? Hôm nay cháu không đi công chứng được, nếu mà cần ngay thì phải dùng bản sao. Nhưng mà hơi tiếc bản sao vì hôm đấy nhà cháu làm có mấy cái. Tưởng là chưa cần ngay để mai cháu đi công chứng thì lấy bản công chứng. Nhưng mà nếu cần ngay thì để lại nộp bản sao vậy. Bản sao hôm đấy nhà cháu lại làm hơi ít. Làm có 5 cái thì lại lộp hôm trước một cái rồi hôm nay 2 cái nữa là 3 cái. Thế thôi đưa luôn, hôm nào cháu lại đi làm vậy. Tưởng là chưa cần gấp ấy thì là để cháu công chứng thì nó dễ hơn. Công chứng thì công chứng ở đâu cũng được, nhưng mà bản sao thì phải đúng ủy ban. Vâng, cần luôn thì lấy luôn. Vâng. Thế chú nhé. Mình đã tô xong với cái màu tím rồi nhá. Mình sẽ cắt cái màu tím này đi. Với phần lông của chú vịt con mình sẽ tô bằng cái màu vàng nha. Với cái phần mỏ và phần chân cũng vẫn là cái màu nâu. Mình sẽ tô bằng cái màu nâu này.